Hola y bienvenidos a la clase del español. Este video es parte de la N.L.L.S, Programa para Estudiantes de Idiomas. Este video instructivo es para el Español 1, Cuento A, Parte 3. Hello and welcome to your Spanish class. This video is part of the N.L.L.S program for language learners. This instructional video is for Spanish 1 Story A, Part 3. For this video, you'll need your classroom journal or notebook and something to write with. Feel free to stop, rewind, or fast forward as needed throughout this video. Empecemos. Today's story is titled Juanito. This is part 3 of the story. Before we get into the story, let's take a look at our I can statements and our additional vocabulary that we'll be using. On the screen, you see our goals for the story section. These I can statements are the things you should be able to communicate by the end of this section. As you can see, they're broken up into 3 categories: Novice Low, Novice Mid, and Novice High. These are called levels of proficiency. Proficiency is basically how well someone speaks a language. Understanding these levels of language proficiency and actively working to improve your level of comprehension helps you develop true language proficiency and improves your capacity to communicate and comprehend both the written and the spoken language. In other words, the more practice you put in and the more you use the language, the better you'll get and the more you'll be able to communicate in the language. Pause the video and write your I can statements in your journal or notebook. Now let's look at some vocabulary. On the screen, there's some additional vocabulary words and expressions that we're going to be using and incorporating into our story. Don't worry about what they mean yet. We'll be coming back to them shortly. Pause the video and take a few minutes to copy them into your journal or notebook. Now let's take a look at your story. Here's your story for A3. Pause the video again and take a few minutes to copy the story into your journal or notebooks. Now that you have your story written down in your notes, I'm going to read the story to you slowly. Focus on each word as I say them out loud and pay attention to the way each word sounds. Me gusta jugar fútbol. No me gusta jugar béisbol. Me gusta comer pizza, pero no me gusta comer ensalada. Me gusta correr, pero prefiero montar en bicicleta. Now I'll read it again a little faster. After, I'll read it at a normal conversational speed. Me gusta jugar fútbol. No me gusta jugar béisbol. Me gusta comer pizza, pero no me gusta comer ensalada. Me gusta correr, pero prefiero montar en bicicleta. Me gusta jugar fútbol. No me gusta jugar béisbol. Me gusta comer pizza, pero no me gusta comer ensalada. Me gusta correr, pero prefiero montar en bicicleta. This time I want you to read it along with me as I say each sentence repeated out loud, making sure that you're pronouncing the words as correctly as you can. Me gusta jugar fútbol. No me gusta jugar béisbol. Me gusta comer pizza, pero no me gusta comer ensalada. Me gusta correr, pero prefiero montar en bicicleta. Rewind the video and do it again until you're comfortable with the words and how they sound. You can record yourself and play it back if you want to, just work on your pronunciation. Now that you have your pronunciation down, let's start the lesson. You'll need to follow along with me, repeat when you need to, follow all instructions and cues, and just have fun with it. Remember, you can always stop, pause, and rewind as much as you need to make sure you're understanding. Vamos! Let's start with the expression me gusta. Juanito says, me gusta jugar fútbol. Me gusta means I like. Jugar fútbol
is to play soccer. So when he says, me gusta jugar fútbol, I like to play soccer. In the next sentence, he says, no me gusta. No me gusta is I don't like. So, no me gusta jugar béisbol. I don't like to play baseball. Juanito, of course, is talking about himself here, using the first person. I like to play soccer. I don't like to play baseball. If I want to talk about Juanito, I would use the third person. That becomes le gusta. Le gusta jugar fútbol. No le gusta jugar béisbol. If I wanted to talk to Juanito and ask him, it would become second person. Te gusta. Juanito, ¿te gusta jugar fútbol? Juanito, ¿no te gusta jugar béisbol? Jugar, again, means to play, but to be more specific, it means to play a sport or a game. It's in a particular form, though. It's called the infinitive. The infinitive of a verb is just the basic form. That means it will have either the letters AR, ER, or IR attached to the end of it. So in Spanish, there are only 3 types of verbs. They're referred to as AR verbs, ER verbs, and IR verbs. Those ARs, ERs, and IRs are the Spanish equivalent to do something. For example, jugar, to play. Hablar, to speak. To use them in sentences, though, just like in English, we're going to have to do some modifications. But don't worry about that right now. We'll get to that in another story. Let's focus on the verb jugar for a moment and look at some other sports that we can use with it. En el vocabulario, under the section deportes, or sports, you see fútbol, as you already know, is soccer. Fútbol americano is football, American football. Tenis, tennis. Basketball, basketball, also known as baloncesto. Voleibol, volleyball. Bolos, bowling. And golf, golf. You can use these with the verb jugar to say, me gusta jugar fútbol. No me gusta jugar fútbol americano. Me gusta jugar basketball, pero no me gusta jugar golf. ¿Te gusta jugar tenis? ¿Te gusta jugar bolos? In your story, Juanito continues with, me gusta comer pizza, pero no me gusta comer ensalada. I like to eat pizza, but I don't like to eat salad. Comer means to eat. While jugar was an AR verb because it ends in AR, comer is an ER verb because it ends with an ER. Let's look at some other foods that we can use with comer. En el vocabulario bajo la sección comidas, food, you have hamburguesas, hamburgers, papas fritas, French fries, tacos, tacos, enchiladas, enchiladas, tomates, tomatoes, cebollas, onions, and pollo, chicken. A mí me gusta comer hamburguesas, pero no me gusta comer cebollas. A mí me gusta comer tacos, pero no me gusta comer tomates. A ti, ¿qué te gusta comer? What do you like to eat? Look under miscellaneous at the bottom and you see a mí, a ti, a él, and a ella. These are things you can put in front of me gusta, te gusta, le gusta to clarify or stress who you're talking about. So if I want to stress that I'm talking about myself, I would say a mí me gusta. If I want to stress that I'm talking about you, a ti te gusta. If I want to stress that I'm talking about him, a él le gusta. If I want to stress that I'm talking about her, a ella le gusta. Be careful though, you can't mix these up and say things like a mí te gusta. That doesn't make sense.
A él me gusta. That doesn't make sense. They have to agree. A mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta, a ella le gusta. You can also use this with people's names. A Juanito le gusta jugar fútbol, pero a María le gusta jugar básquetbol. A mi mamá le gusta jugar baloncesto, pero a mi papá le gusta jugar tenis. A Juanito le gusta comer pizza, pero a María le gusta comer hamburguesas. For questions, ¿a Juanito le gusta jugar fútbol o béisbol? A Juanito le gusta jugar fútbol. A Juanito le gusta comer pizza o ensalada. A Juanito le gusta comer ensalada. A Juanito le gusta comer pizza. ¿A tu mamá le gusta comer hamburguesas o tacos? A mi mamá le gusta comer tacos. ¿A tu papá le gusta comer pollo o enchiladas? A mi papá le gusta comer enchiladas. It's very easy to use. To differentiate between people. A Juanito le gusta jugar fútbol, pero a mí me gusta jugar béisbol. A mi mamá le gusta comer pizza, pero a mi papá le gusta comer tacos. In English, we accomplish this by raising and elongating the pitch in our voice. Juanito likes to play soccer, but I like to play baseball. My mom likes to eat pizza, but my dad likes to eat tacos. Let's take a look at some other activities that we can use me gusta, te gusta, and le gusta with. Look under actividades. Caminar, to walk, to take a walk. Escuchar música, to listen to music. Mirar la televisión, to watch TV. Montar a caballo, to ride a horse. Montar en motocicleta, to ride a motorcycle. Manejar, to drive. Conducir, also to drive. They're interchangeable. Patinar, to skate, to roller skate, to skateboard. Dibujar, to draw. Pintar, to paint. Hacer is to do or to make, and is usually used with other activities or other verbs, such as hacer ejercicio, to exercise, to do exercise, or to work out. Using these in sentences, ¿qué te gusta hacer? What do you like to do? ¿Te gusta montar a caballo? Do you like to ride horses? ¿Te gusta manejar? Do you like to drive? ¿Te gusta hacer ejercicio? Do you like to work out? A mí me gusta caminar. No me gusta manejar. I like to walk. I don't like to drive. Me gusta dibujar. No me gusta mucho pintar. I like to draw. I don't really like to paint. Me gusta escuchar música más que mirar la televisión. Más que, if you look under miscellaneous, means more than. So I like to listen to music more than watching TV. ¿Cuál te gusta más? That means which one do you like better or which do you like more? ¿Cuál te gusta más? ¿Escuchar música o mirar la televisión? Which do you like better or which do you like more? To listen to music or watch TV? You could answer with, me gusta más escuchar música, or me gusta más mirar la televisión. ¿Cuál te gusta más, manejar o patinar? Which do you like better, to drive or to skate? Me gusta más patinar, or me gusta más manejar. Back to our story, Juanito says, me gusta correr, pero prefiero montar en bicicleta. Correr is to run, and montar en bicicleta is to ride a bicycle. So I like to run, but I prefer to ride a bicycle. Prefiero is I prefer. Let's take a look at this verb. Back to our vocabulary, you see the verb preferir.
Notice that preferir is an IR verb because it ends in the letters IR. To use it, preferir has to change. Prefiero is I prefer. Prefieres is you prefer. Do you prefer? Prefiere, he prefers, she prefers, it prefers. Preferimos, we prefer. Preferís, you all prefer, but only in the country of Spain. We'll get to that later. And prefieren, they prefer, or you all prefer. We're only going to be focusing on the first three: prefiero, prefieres, and prefiere. We'll get to the other ones in another story. Preferir is basically the same thing as saying más que, which we just learned. So you could say, me gusta dibujar más que pintar. I like to draw more than I like to paint. Or, me gusta pintar, pero prefiero dibujar. I like to paint, but I prefer to draw. Me gusta comer hamburguesas, pero prefiero comer tacos. Me gusta montar en bicicleta, pero prefiero montar en motocicleta. What about Juanito? ¿Prefiere correr o prefiere montar en bicicleta? Juanito prefiere montar en bicicleta. Juanito no prefiere correr. ¿Cuál prefieres? Which one do you prefer? ¿Caminar o manejar? You could answer with, prefiero caminar. I prefer to walk. Or, prefiero manejar. I prefer to drive. You can also use it along with gusta. A mi mamá le gusta montar en caballo, pero mi papá prefiere montar en motocicletas. My mom likes to ride horses, but my dad prefers to ride motorcycles. Notice that you have to use the letter A or A before a subject with gusta, but not before preferir or any other regular verbs. Now let's go back again and look at Juanito's likes and dislikes. Juanito says, me gusta jugar fútbol, no me gusta jugar béisbol. Me gusta comer pizza, pero no me gusta comer ensalada. Me gusta correr, pero prefiero montar en bicicleta. Now let's check your understanding of the story and look at some questions and answers that you will see coming up in your activities. ¿A Juanito le gusta jugar fútbol? Sí, a Juanito le gusta jugar fútbol. ¿Le gusta jugar béisbol? No, no le gusta jugar béisbol. A Juanito, ¿qué deporte le gusta jugar? A Juanito le gusta jugar fútbol. ¿Le gusta jugar fútbol o béisbol? Le gusta jugar fútbol. ¿Prefiere jugar fútbol o béisbol? Prefiere jugar fútbol. ¿A ti te gusta jugar fútbol? Sí, a mí me gusta jugar fútbol. No, a mí no me gusta jugar fútbol. ¿Te gusta jugar fútbol americano? Sí, me gusta jugar fútbol americano. No, no me gusta jugar fútbol americano. ¿Te gusta jugar básquetbol? Sí, me gusta jugar básquetbol. No, no me gusta jugar básquetbol. ¿Cuál te gusta más, jugar fútbol o jugar fútbol americano? Me gusta más jugar fútbol. Me gusta más jugar fútbol americano. ¿Cuál prefieres jugar, fútbol o fútbol americano?
Prefiero jugar fútbol. Prefiero jugar fútbol americano. ¿A tu mamá le gusta jugar tenis? Sí, a mi mamá le gusta jugar tenis. No, a mi mamá no le gusta jugar tenis. ¿A tu papá le gusta jugar golf? Sí, a mi papá le gusta jugar golf. No, a mi papá no le gusta jugar golf. A Juanito, ¿qué le gusta comer? A Juanito le gusta comer pizza. ¿Qué no le gusta comer? No le gusta comer ensalada. ¿Le gusta más comer pizza o ensalada? Le gusta más comer pizza. ¿A Juanito le gusta comer ensalada? No, a Juanito no le gusta comer ensalada. ¿Cuál prefiere comer Juanito? ¿Ensalada o pizza? Juanito prefiere comer pizza. ¿A ti qué te gusta comer? A mí me gusta comer blank. ¿Te gusta comer tacos? Sí, me gusta comer tacos. No, no me gusta comer tacos. ¿Qué no te gusta comer? No me gusta comer blank. ¿Te gusta comer tomates? Sí, me gusta comer tomates. No, no me gusta comer tomates. ¿Cuál prefieres comer? ¿Pizza o hamburguesas? Prefiero comer pizza. Prefiero comer hamburguesas. ¿Prefieres comer tacos o enchiladas? Prefiero comer tacos. Prefiero comer enchiladas. ¿Qué le gusta comer a tu mamá? A mi mamá le gusta comer blank. ¿Qué no le gusta comer a tu mamá? A mi mamá no le gusta comer blank. ¿Qué le gusta comer a tu papá? A mi papá le gusta comer blank. ¿Qué no le gusta comer a tu papá? A mi papá no le gusta comer blank. ¿Cuál prefiere Juanito, correr o montar en bicicleta? Juanito prefiere montar en bicicleta. ¿Cuál prefieres, caminar o manejar? Prefiero caminar. Prefiero manejar. ¿Prefieres dibujar o pintar? Prefiero dibujar. Prefiero pintar. Again, make sure you go back and review all of these questions and answers until you feel comfortable with them and are ready to move forward. Now it's quiz time. I'm going to give you 20 questions and see how well you can answer them. You're going to need your journal and notebook and something to write with, and they will go by quickly, so pause and rewind as much as you need to write them down.
Do your best and, of course, no cheating. Bien hecho! We'll see you back again soon for your next lesson. Hasta luego!